Kei te whare. Tēnā tātou. Tēnā tātou hui nei, I roto I ngā tātai hono maha, ngā karangatanga hapu, ngā tangata katoa, ko tai mai ki tēnei rangi tohinga tohu, te whakapōtaitanga. Me kōrero e tahi kōrero e pāna ki te whare. Salutations, greetings to you all that have come here today to celebrate what we call excellence, achievement, and the graduation of our Māori graduates. A koutou tamariki, o koutou pāpā, mokopuna, era, nō reira nau mai haramai. In the case of emergency, ngā mea oho tata, oho rere, kei te ki te koutou ngā putanga, me puta, kei mate. As a matter of respect for our graduates, ngā mea ngā ihu puta, and whānui e hoa mā, a koutou wai e pūkoro, ngati ata kaki. Please turn off your cell phones. And mehe ka pāngia koe ki te tahi āhuatanga mauiwi, kei konei e tahi kai āwhine he āwhine a koutou. If you're feeling a bit unwell, just signal out, or just the person next to you would be, I suppose, and mā tātou koe e āwhina. We can all help you. Me kōroi hoki au I te tai o ngā kākahu, ngā momo tai, ngā momo kano, ngā momo kara, mō ngā momo taumata ka whiwhia ki te tauira. Graduates of the Bachelor of Arts will have a pink hood. Bachelor of Business Studies will have a gold hood, and the Bachelor of Education will wear a yellow hood. The green hood, no te taha pūtai au, from Applied Science, while the Māori Visual Arts degree has a dedicated silver on black design. And the headgear for the Bachelor and Master's degree is a pōtai with a tassel. Ooh, I forgot mine, hold on. Ko pai au. Aroha mai. Now we have a new hood being launched today. It's a gold hood with a pōtama pattern on it for Te Aho Tātarangi Bachelor of Teaching Māori Medium Diploma in Māori. Ka tira, ko pai te noho? Ko pai te noho? Ko riti mai? Ka pai? Taki tū mai, e hoa mā, taki tū mai. Yeah, stand up.
Kia ora tātou. Tēnei au te tuaka nei te whakawāte te ara ki a tātou mo te rangi nei. Ara rā te keke te mai, te keke te ara mai, te ara he manu whakarongo tupua te manu nei a te tōre u te tōre tai. Ko hete mai o ngutu ko tū ki taha Māori, ko runga ki taha katau. E tū numi a e tū rawea whakahotu nuku whakahotu rangi te manawa. Ko tō manawa e tāne ka whakairihia, ka turuturu o te whakamaua ki a tīna haumi e hui e tai ki e. Kia ora tātou, taki noho. Ai ki ngā rangi tū hā ki te tihi o mangomo. Ruku hi atu rā koe o matoa kore anake. Riro iho mai ki ngā ke te atawānanga, ko te ke te tuatea, ko te ke te tuauri, ko te ke te aroni. Ka tiri a ki pau a ki rungi a papatuanuku ka puta mai, ko te ira tangata ki te whai au ki tau marama, tihai Māori ora. Nei te tuku mihi ka i te wāhi ngaro ki o matoa kore, kia rangi nui e tui honei, kia papatuanuku hora mai rā tēnā kōrua, tēnā koutou. Rere atu nei ngā mihi kia rātou mā kua wheturangi hia, ngā mate huhua o te wā, ko hinga mai nei, ko hinga mai nā, i runga i ngā marae maha, huri noi te motu, moi mai rā koutou, moi mai, e oki. Ka kāpiti hono tātou, hono rātou, te tira wairua kia rātou. Ka kāpiti hono tātou nei ngā waihotanga o rātou mā. Tihei Māori ora kia tātou, tēnā tātou katoa. Nei te tuku atu i te kupu whakatau kia koutou, ko whakaeke mai nei te rangi nei. Tēnā rā koutou, nau mai, haere mai. Haere mai nui te reo karanga o tā tātou maunga tua ke rā ko tararua. Ko tātou nei awa e te rea ke nei ko Manawatu, me te iwi kāinga e mihi atu nei ki a koutou, ko rangitāne tērā nau mai, haere mai. E ngā mātā waka ko tatu mai nei, tēnei te mihi kawatu, tēnā koutou, haere mai, nau mai. O tira koutou, ngā tini whanaunga, ngā whānau, ngā mātua, ngā kaumātua, koutou, e manaki nei ngā tauira nei, tēnei te mihi kawatu. Haere mai rā. O tira i roto i ngā tau ko taha ke nei, ko koutou tērā i āpina nei ngā tauira i roto i o rātou nei mahi. Koutou tērā i pakaruru hau nei a rātou, koutou tērā i tuku putea mai ki a rātou. Nei rā te mihi atu kia ko te e ngā kaitiaki o ngā tauira nei. Kei te mihi rau atu, tēnā koutou katoa. Ioi anō, tēnei rangi, tēnei te rangi nui, mo tēnei hunga tauira nei. Kua whakapau wera, whakapau kaha, i roto i ngā tau, tēnei rā, ka whiwhi nei o rātou nei tohu. Ko tutuki pai rātou i ngā mahi katoa. Koe anō, e hoa mā, koutou ngā tauira tēnei te mihi atu. Tēnā koutou i noho puku nei, i noho pūmau nei, ki o koutou nei mahi. Hari kua katoa, koutou nei whānau. Ko tutuki pai nei, e koutou ki e nei mahi, kei te mihi rau atu. Koe anō, me mihi hoki ki e nei noho mai ni. O koutou nei, kai arahi, kai tiaki, kai ako, tēnei hunga, i
whāngai nei a koutou, ngā mātauranga, ngā pukenga, kia pai ai tā koutou nei tutuki, ai tō koutou nei tō. Nō reira, pēta huka kai ako, tēnā koutou katoa, te tira ka haere o te tuninga, tuninga roa, tēnā mihi kawaku, tēnā koutou. Ka nui tēra, nei rā, arangi tāne e mihi kawatu nei, kia tātou katoa ko tau mai nei tēnei wā. Tēnā koutou, huri noa, tēnā tātou katoa. Tēnā koe e te tuakana e te waha kōrero a manu, mō i whakatau i rungi i ngā kupu karakia me ngā kupu whakatau. Tēnā rawa tuku. Akāti, e kōro tēnei motohunga te kaiwhakahare matu o tēnei whariwana te kuninga ki pū rehu ro. Massey University's governing body is the University Council. Council members include lay people, academic and student members, and are responsible for overseeing the governance and control of the university. So therefore we acknowledge the Chancellor, Chris Kelly, and members of the University Council who are sharing in today's celebrations. Unfortunately, Chris is unable to make it. Chris Kelly, unable to make it, the Chancellor. Also, the management of the university, everyday management, is run by the Vice-Chancellor, Steve Mahari, and also Steve is unable to make it today, but we do have the Pro-Vice-Chancellor, PVC of the Business School, Ted Zorn, to speak on his behalf. The reason why Steve can't be here, because he's at a tangi. One of the esteemed academics of the university has passed away, Mervyn Hancock. Nō reira ka tuku te whakaaro nui ki ai, tōna whānau i tēnei wā. Kāti, we'd like to introduce the Deputy Vice-Chancellor, kia hara mai, kia kōra, kia tātou. E nā iwi, e nā reo, e nā karangatanga maha o nā hou e whā. Tēnei te mihi atu
hia kato katoa. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. A hearty welcome to all of you for a joyous occasion, what's always a joyous occasion. I understand today that the anticipation was so great that we even had the ground shaking this morning. So a special one today. And of course, we're here for the graduates and to celebrate the graduate success. This event reflects, I think, the reason that we exist as an institution and the reason that many of us went into education as a profession. And that is to see the aspirations of our students achieved and to work to see them through a transition from one stage of life to another. When I mentioned that the Vice Chancellor was unable to be here today, I know this is an occasion that he does not like to miss, and if it were not for the funeral that he is attending, he would absolutely be here because it is an important event and truly is a joyous event in its character, as you will see if you've not been to one of our Māori celebrations before at the university. I want to say a few words of thanks, first of all, to Dr. Selwyn Katene and the Office of the Assistant Vice Chancellor of Māori and Pacifica for all the work they do to support our Māori students and staff and to make this event a success. And to all the support and to other support staff of the university who have worked to make this event a success as well. To Hone and to the Rangatani for their participation and making this occasion the joyous occasion that it is. And also to our guest speaker, who you will hear later, Dr. Hinurewa Hotu, who you will hear from shortly. Also one of our recent PhDs, as you'll hear more about. I think it's also always important to acknowledge the parents and whānau of our students who have graduated. I won't have to reflect as far back as my own experience as a student because my own daughter graduated from university just about a year ago. And I know as a parent, even if I don't have to remember as far back as the 1970s and 80s when I was a student, but as a parent, I experienced how a university education has its emotional ups and downs for the student, and that parents, whānau, are there to experience much of that as well, and also to provide support during those occasions. So our thanks to all of you, parents and whānau, who supported the students along the way. And also to the academic and professional staff who are here, as well as many who are not here today, for the inspiration, the sharing of knowledge, and the support that they give to our students. This year, we have a total of 493 Māori graduates completing 506 qualifications. Very impressive. $177 of those are graduating with postgraduate qualifications, 17 of those with PhDs, and 61 with masters, 64 with postgraduate diplomas, and 35 with honors. Yes, I agree. There are 11 students graduating through the Te Oha Tatairangi Māori Immersion Teaching Program. This is the first cohort of graduates to come through, so it is quite a significant achievement for them and an important milestone for the university. At our Palmerston North campus, we have 128 graduates of that total, comprised of 22 with postgraduate and 103 undergraduate, and approximately 50 of those will be in attendance here today. So we have a lot to be proud about as a collective here today. Certainly it is an occasion that we care deeply about because it does reflect the culmination of often years of study for our students, and it's wonderful to see them cross the stage in graduation and to be here today for the celebration as well. So
day is about the students, not about academics giving long speeches, so I will end my words here. No reira, ero, rangatira ma, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Tēnā rawa tu koe, the Deputy Vice-Chancellor. Ko te ingoa Māori, ko te iho rei, ka pai. The iho rei is a chief that has achieved his authority, not been given to him. So there's a slight difference there. Nō reira mihi atu ki a koe. Just because of that strength of the light, wari au koutou ki runga ra. Nō reira mihi atu hoki ki runga. Kia mohi mai koutou. O raro, he hunga anō kei runga. Kāti, e nāia nei, ko tai ki tēnei wā te tohinga tohu o ngā tangata. Nō reira, ka hara mai a whaia Julia, taiapa, hei whakahaere tēnei taha. Kia ora tātou. Kia ora ki runga. Ka pai, ka pai. While our people are bringing the table out. It's my honour today to introduce our students who have graduated this week. Please feel free to acknowledge the graduates as they walk across the stage in any way you wish. Ka pai? We want to make this a happy, joyful occasion. Don't sit there looking, because it's a happy day, a celebration day today. We're going to begin with Te Kura Whai Pakihi, the Massey Business School graduates. From Ngāti Parau Te Whānau Apanui with a Bachelor of Business Studies in Valuation and Property Management, Christine Mary Jane Graham. Me tana pepi. E tū, ai. Ngāti Maniapoto with a Bachelor of Business Studies in Management, Doni Su Lydia Pirongia Ititoka. Haramai. E tu whānau, wherever you are.
Māori with a Master of Management in Human Resource Management, second class honours, and a scholarship recipient of Paranehi Ki Waitotara Trust, Gloria Kereoma Postgraduate Scholarship, Raiha Rachel Joy Hooker. From Ngāti Tūwharetoa with a Master of Science in Earth Science, Holly Whiungarangi Gabrielson. Ngāti Kahungunu with a Bachelor of Agri-Commerce in Farm Management and a scholarship recipient from Te Awa Hohonu Forest Trust, Wiremu Hohaya Cottrell.
Kahungunu Rangitane with a Bachelor of Agri-Commerce in Rural Valuation. This student has scholarships from all over the world. Tāwera Scholarship, Te Pūtea Whakatupu Trust, Education Scholarship, Aohanga Incorporation, BNZ Partners Māori Scholarship, Kiri Koa Puti Puti Simons. No Ngāti Ruanui with a Bachelor of Agri-Science in Horticulture, Joel David McRath. From Ngai Takoto Tainui with a Bachelor of Science in Zoology, Jordan Kemp Royano Rivers. Ngāti Whātua Te Raroa Te Uri o Hau, Postgraduate Diploma in Māori Resource and Environmental Management, Alice Ngaroma Te Huna. Konei tana whānau. Our next cohort of graduates are from Te Kura Hauora Tangata, the College of Health. From Ngāti Kauwhata, Te Whānau Apanui, and a recipient of the Te Rau Pōwai Scholarship, Lynette Louise Lang with a Bachelor of Nursing. Yeah.
Nale, you're sitting at the front here. From Ngāti Raukawa, with a Bachelor of Social Work and a scholarship recipient of Te Rau Pōwai, Ria Moira Julian. Ngai Tahu, Ngai Tūhoi, with a Bachelor of Social Work, Second Class Honours, Div 2, Maria Sharon Teresa Tahiwi. Our next lot of graduates are from Toi Rauwharangi, the College of Creative Arts. And before I go on, where's the guitar? It's travelling. Can I have the guitar back to the 1, 2, 3, 4th row? Thank you. Kia ora. Okay. From Te Aitanga Amahaki, Rongo Whakata, Te Aitanga Hauiti, Bachelor of Māori Visual Arts, Second Class Honours, Hek Edwards Siausi Ngā Langolango, Mahaki a Kaula.
Mautiwi. Mua poko Ngāti Kahungunu ki Wairarapa, Taranaki Te Atiha, Te Aitanga Ahauiti. Also a recipient of the Highbury Community Scholarship with a first-class honours in Bachelor of Māori Visual Arts, Tegan Ashley Moana Hautapua. No Ngāti Parau, te whānau Apanui, Ngāti Kaupata, Ngai Tūhoi, Ngā Motu o Rakahanga me Manihiki, with a Bachelor of Māori Visual Arts and also a recipient of Highbury Community Scholarship, Taku Te Mahine, Puawai Simon, Te Uri Kore, Taiapa Apore. Our next lot of graduates are from Kura Pukenga Tangata, the College of Humanities and Social Sciences. From Te Arawa, Ngāti Awa, Ngāti Tūwhare Toa, also a recipient of the J. Mills Family Trust Scholarship, Ngāti Whakaue Education Endowment, Te Arawa 500 Scholarship with Bachelor of Arts in Māori Studies, Alexandria Te Taiawatea Knight.
No Ngāti Kahungunu ki Here Taunga, with a Bachelor of Arts in Māori Studies and Psychology, recipient of the Rau Puawai and Whae Ephra Garrett Awards, Megan Jane Moffat. No whanau apanui Ngāti Kahungunu, Ngāti Rangitane, with a Bachelor of Arts in Media Studies, Apiata 5 Alan Tipene. The last in this cohort, no Ngai Tahu, Ngāti Apa ki te rā tō, Ngāti Rangitane, with a Bachelor of Resource with a Bachelor of Resource and Environmental Planning, First Class Honours, Anna Marie Catherine Sanson. E te iwi, it's my great pleasure to introduce our entertainment for this morning.
She is a renowned singer from Ngāti Parau, was a contestant on Homai Te Pakipaki, Māori television, and was last year's overall finish, no more Homai Te Pakipaki winner. E te iwi, Homai Te Pakipaki mo ora taukamo. O kia ora whānau, tēnā koutou katoa, tēnei rangi tino whakahira. Anei ahau, iti, kei konei ahau te whakanui i aku tamariki, kua tū, kua eke ki te taumata, a ngā mātua tipuna i homai, ana tēnei ao, te ao Pākehā, te ao hurihuri, ana kia kaha tātou, te piki i tēnei o ngā ao. O reira, kei te mihi ahau kia koutou katoa, o tira kia koe koka, tēnā koe Mama Julia, o tira te piringa, kei te mihi. O reira, kia ora. Whakatau mai rā. Anei he waiata whakatau mai rā, he waiata no Ngāti Porou, he waiata nā neni pani i titoa, moi o koutou ki tēnei waiata mai. Lucky I learned how to smile and kapahaka. Oh, okay, come on. Haramai, rongo mai taiapa. Haramai ki kunei, haramai wata mai takutaha. Haramai tungane. Punga
kairaro Mugamonu Tuya te muka Apunatane Ia muha Natane Ia ora Apunatane Taimana ingahi atera Punga were were Kauara e hinga kairaro Rongo mai aporo. Kia ora whānau. Hei ki mai taku manager, kōrero atu kia koutou, e pāna ki te hika. The world is your oyster, wow. Hika, he kina ke whānau. Hey, he kaura ke, hey, he oyster ke. You fellas have already eaten the oyster. I mean, damn, you make me want to graduate. Straight up, I was like, gee, if this kind of looks like a korowai moku, I wonder if I can fit me a tohu moku, man. As a tutor working at Turangararo, iwi tertiary education provider, we work for our iwi, we don't get paid. We don't get much money, I don't know how. But we work with rangatahi that deal with gang life. It's hard for auntie just to get them in the van. It's hard for me to get them to put the seatbelt on. You know, little things in life that our parents gave to us, they worked hard for. We didn't have much, but we made it work. We didn't have flash clothes, but mum ironed them so they looked flash, eh? And then we had to learn how to iron. And then there was all that. And then there's a numeracy and literacy. While our whānau, eh, Māori, my students go, auntie, we don't like maths. I say, well, look around. There's numbers everywhere, boy. You got 3 seconds to get your bum into class. Our numeracy when we were growing up was counting sheep, eh? Because every sheep my father done, there was $1. Now it's gone to $2.50. I'm counting all the legs and everything. And a roast to take home. So I think we all reach parts in our life where you've gone, boom, straight up there like, the lights are on you, man. Because you've done so well. So well done. I'm not going to get up here and say, well done. That's for your whānau to tell you. So just when, oh my te paki, feeling very humbled. But what a big door that opened. And I'm sure you have opened a bigger door than I. And so I wouldn't have done it without you. And you wouldn't have done it without your whānau. So it's just been a pleasure to sit here and watch y'all graduate. And I go, well, this one from Ngāti Parae Hoko. You know, whakaata and all that. You know, I'm just so humble to have our people graduate. Yay! Kia ora whānau. Last kōrero that's coming through from probably my nanny, great nanny from that nanny. She's saying this. As a tutor, I am challenged with children that are in gang life, their home wasn't right, their whānaus are fighting, and then I'm going, haere mai, come in, make auntie a coffee. 2 sugars, please. Count as you're doing it, hey.
And they're like, hey? So I try and confuse them, eh? I try and get them to call me auntie. So they're like, she's my tutor, but I'm calling her auntie? Yeah, that's right. You do things for your auntie, eh? Hey, that's how we got to roll back in Gizzy. It's like, man, you got to do what you got to get them into the van to come and learn and at least try and graduate like people like yourself. So be thankful that you're not a learner like that, dealing. Maybe you did go through those struggles where the home wasn't right or something just wasn't right, stopping that person from graduating. So well done to you, fellas. Awesome. I'm going to sing this last song. It's called Whakatau Mai Rā. Hope you enjoy. Kia ora. Kia ora. Thank you very much for having me. Kia ora kouka. This song's a pretty funky-ish one. If you know it, sing it with me. He aku nui, aku rahi, e hikama. He aku nui, aku rahi, e hikama. I think I missed it. Ku rahi, aku whakatamarahi. No maira, whakatau maira. E aku nui, aku rahi, aku whakatamarahi. No maira, whakatau maira e ngā iwi, mauria mai te roha. A little place on the East Coast there. No mai, haere mai. If you would like rewana with some power on top. Yes, no mai, haere mai whānau. Kia ora, have a great day. Thank you.
Kei whea mai. Nō reira e ora. Tēnā koe I whakamahana I te whare nei, whakamahana I a tātou. Kei te kimi mahi kia utua koe hara mai ki Massey. Enga ka mihi atu. Te reo rōreka, te koro kōpara o te rāwhiti. Ngā mihi atu ki a koe. Tai atu hoki ki a koe tama rongo mai, kōrua tahi. Whakangahau nei, te reo ngahau me ngā akoranga I tō kauhau. Hoi anō, hoki mai ki tēnei wā e hika mā. Kau, tuku mai anō te ihihi ki a ora. Tuku mai anō. Whakaatira e te iwi. Tō tātou nei waha kōrero, pū kōrero mo tēnei wā ko taku te hunu rewa pūtu. Dr. Pautu completed her doctoral thesis and graduated last year at Massey. Her research explored the role of youth in Māori language revival and the factors that influence the use of te reo Māori among those who have been educated in Wharekura, Māori medium secondary school, for those who haven't read the news. She's a graduate of Kura Kaupapa Māori with an academic and work record in studying, researching, and the teaching of te reo Māori. She has taught media studies in Māori while working as a presenter and Māori language consultant on various television projects. The content of those programs focused on tamariki, taihui, hā kina kina, and te mata huhua o tēnei me te ahurea. Children, youth sport, and cultural diversity. Dr. Pautu is also a panel member of Te Taurawhiti Te Reo Māori, the Māori Language Commission, and the Constitutional Advisory Committee. Sure, ka pai. I'll say that again. Constitutional Advisory Committee. Google here. She's also a teacher at Te Kura Kaupapa Māori o Mana Tamariki, nō reira e te taukuta nau mai ki te taumata kōrero. Kati, e ora, kua rite au ki te pāti, mauri ora. I te reka o era waiata. Tēnā hui mai tātou katoa. Nau mai rā e ngā manu koroki o te waunui a tāne, I runga I te reo pōhiri o te kunenga ki Pūrehuroa, ki kōtata mai o te marae o hine, e takoto maira, I reira I kaupapa ai I a rangitāne te aroha. Tēnei a Ngāti Rangi, tēnei a te Āti Haunui a Pāparangi, tēnei a Ngāti Maniapoto e mihi kau atu nei. E ngā manu kai I te miro o te mātauranga. E paki nei o koutou parirau, kia rere, kia topa I ngā hau o te takiwa. Huro, kua ea. Ko koutou, ko ngā mahi kua oti nei a koutou, e whakahonore te ana, e whakamihi ana e te mininga. Whakahihi ana aroto I te taki tini, e whakawhiwhia ana kia koutou nā tohu I tēnei rā. I nanahi I ui mai aku ākonga o mana tamariki, ko te kōrero Pākehā koe a pōpō. Me taku ai atu, nā reira hau kahuri ki te rao ngā reo I nāianei. It's an honour to have been invited to speak today. When I graduated in November last year, there was no option to attend a ceremony to honour Māori graduates because there's none at that time of the year. So I consider today my Māori graduation as well. And I urge the university to consider holding ceremonies to honour Māori students, regardless of the time of the year, because there are many of us who graduated at that time of the year. Nō reira, whakaarohia. Today, we acknowledge you, the graduates, your achievements in your chosen disciplines, and we thank the staff at Massey and the university for supporting you, as well as your whānau, your hapu, and your iwi.
I remember in 1998, my dad's first cousin, my Uncle Craig, graduated with a PhD. He was the first in our extended whānau. In fact, in our papakainga in Karioi, at the foot of Mount Ruapehu, our marae, ngā mōkai, he was the first from our papakainga to graduate with a PhD. I was there, 13 years old, with my braces. I had a pixie haircut, really short hair. What was I thinking? I looked like a boy. And I remember thinking how cool it was to see my uncle graduate with a PhD. And I thought the gear he wore, the cap and the gown, was so cool. And I wanted to wear a gown and a cap like my uncle. And even mana tamariki colours, red and black. Karioi colours, as my Uncle Che has said. So my uncle gained a PhD in physics. Although I passed fifth form science, I wasn't going to pursue that any further. And at the time, I didn't really understand what a PhD was and what it meant to engage in postgraduate research. All I knew was a PhD is a big deal, and you get to wear a wizard outfit. And that's what I wanted to do. Many of you today are the uncle, the auntie, the mama, the papa, the nanny, the koro, that your niece, your nephew, your child or mokopuna will see crossing the stage and think, yes, I want to wear a Harry Potter outfit and walk down Broadway. You may spark an interest like my uncle did for me, and you're showing that tertiary study is certainly an avenue to consider. Nō reira tēnā koutou. Among us here today are graduates of Te Aho Tātairangi, a graduate in Māori immersion teaching. I graduated from Te Aho Tātairangi in 2004. The course was revamped and relaunched in 2012, and today we have the graduates of that first intake. It excites me to welcome my new colleagues to continue paddling the waka and work in our kura across the country. As I recall my time at university, I was very young. I wasn't old enough to go clubbing until my second year. And so I'd usually hang out in the car park with the sober driver and wait for all our mates to finish up, and then we'd drop them all off. We'd wait outside the fat lady's arms, or Bar 3, Soul Bar. These clubs don't even exist anymore. And even when I was old enough, I'd get asked for ID at the door, at the bar, and on the dance floor. And 13 years later, I still get asked for ID. And you see my students here from Mana Tamariki. Yes, people still think that I'm at high school with them and not their teacher. So I also had a scooter to get to university. It cost me $2 for petrol to fill her up. By the time my brother went to Massey, the price had gone up to $5 for a full tank. So those were the good old days back in 2002 when I was at Te Aho Tātairangi. Facebook, Snapchat, and Instagram didn't even exist. When I went to the Massey Library last year to return some books that were long overdue, every screen I passed was logged into Facebook. So social media must help because there's an increase of graduates this year. Nō reira e mihi ana. My relationship with Massey began before I was even born, when my mother moved from the King Country, then to Tūrangi, and then to Palmerston North to study here at Massey. Steve Mahari was her lecturer at the time. She later met my father at a huinga rangatahi, which was before huinga tauira. And not long after, I came along. From what they tell me, in those days, students were paid to study.
Student loans didn't exist. And my parents were active in protests to honour Te Tiriti o Waitangi, the Treaty of Waitangi, to stop the Springbok tour, and they started to learn Te Reo Māori. They felt a profound sense of desire and passion to learn their native tongue and strove to normalise our language and our culture in Aotearoa. I'm just going to get a drink of water. My education and career was influenced by my parents' time at university, by their desire to raise their child in an environment where speaking Māori was normal and a Māori worldview and tikanga were valued. 30 years on, some of those struggles still exist, but the opportunities that my parents yearned for, such as being able to complete a degree by submitting assignments and even a thesis in Te Reo Māori, are more common now. I'm happy to see so many Māori graduates today in a wide range of your chosen disciplines. With you, in all your endeavours, you carry your tūpuna, your Māori perspective, your tikanga, and your reo. I initially declined the invitation to speak today. From what I've seen at other graduations, speakers are often wise and a little bit older than me. What advice or profound words could I offer? Many of you graduating today are friends, colleagues, and relations who completed your study while raising your children, managing work and assignments, kapahaka commitments, sports trainings, whānau obligations, marae responsibilities, who've completed magnificent works of art, eloquent pieces of writing, lab experiments, and sat intense exams. So today, on your behalf, I thank those who made the cups of tea, who cooked dinner, who gave a reassuring hug, who knew when or when not to ask if you're done, who proofread, who provided the shoulder to cry on and the bright smiles, and who are ecstatic that you've made it here today on this stage. More ecstatic than you are. Finally, I recall when at Wharekura at high school, I went to a kurareo, which is a Māori language camp, and one workshop was to translate certain passages. I remember one in particular that said, "Kia piki tō mōhiotanga me tō mātou, ka piki tō mārama ki tō kore mōhio." The more you know, the more you realise how much you don't know. So the more you learn, the more you understand how much there is to still learn. Today, as you conclude this part of your learning, a vast world of experiences, of opportunities, and knowledge awaits you. Learning is a lifelong enterprise. Nō reira, kia kaha, kia māia, kia manawa nui. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Ka tira e te tākuta. Ko koe tonu te tauira, te whakatīnanatanga o ngā wawata o mātua, tō hapu, tō iwi, o te anō tātou e noho nei. Nō reira, he paku, ko heti, no te aroha, tēnā. Tēnei kaha ka mānawa, ka
mō ngā kōrero tino whakahirahira. All right, now we will continue to introduce the graduates. This cohort is from Te Kura Pūkenga Tangata, the College of Humanities and Social Sciences. No te ati haunui a pāpārangi, Ngāti Rangi, Ngā Pai Rangi, with a graduate diploma of teaching secondaries and a recipient of Teach New Zealand Tipu Whakarito Te Reo Māori, Leslie Tamahaya Skinner. No te ati haunui a Pāpārangi, Ngāti Raukawa, with a graduate diploma of teaching secondary, Alicia Linda Te Whetu Marama Walker. No Ngāti Ruanui, Rongo Whakaata, with a postgraduate diploma in specialist teaching in learning and behaviour, Sharon Marie Rawinia Nikora. Apai shares. No te ati haunui a Pāpārangi, Ngāti Whātua, Rongo Whakaata, with a Master of Education with Merit, Te Vina Titiro ki te moana, Kupa nei Rewiti.
No Taranaki Te Atiawa, Master of Educational Psychology with First Class Honours, Sarika Vanessa Rona. Me ana tamariki. No Ngāti Tūwharetoa Te Whānau Apanui with a Master of Specialist Teaching in Learning and Behaviour, Kelly Ann Rangiamuhia Hemana, nei Creighton. E te iwie, we are proud to announce the next 11 graduates, who are the first cohort of students to come through with Te Aho Tātai Rangi degree. The Bachelor of Teaching Māori Medium and the Diploma in Māori Education. As they come across, they will line up here. And our first one from Ngāti Rangi, Ngāti Ruanui, Ngā Ruahine, Ngā Puti Puti o Ngā Waikaukau, Noel Akapita.
No Ngāti Kahungunu ki te Wairoa, rongo whakaata, ngai tūhoi ngā puhi, and a scholarship recipient of the Wairoa Waikare Moana Māori Trust Board and Ngāti Kahungunu Incorporated and Teach NZ, Harry Belmont. No Ngāti Rangi Wewehi, Te Whānau Apanui Ngai Te Rangi, and a scholarship recipient of Teach NZ Te Kohanga Reo Provider Scholarship, Te Arawa Fisheries, Pararaina Patricia Bidwa. No ngā puhi, Ngāti Rangi Nui, Ngāti Raukawa, and a scholarship, Career Changer Māori Medium Scholarship from
Yes, I said that. Jana Ann Hura. No Ngāti Kahungunu ki here taunga, Ngāti Tūwharetoa, Ngāti Porou, John Moana Matthews. Aranai, John.
No Ngāti Parau, te whānau apunui Ngāti Kauwhata, Ngai Tūhoi Manihiki Rakahanga, the Teach NZ Scholarship and a Hybrid Communities Scholarship, Takutama, rongo mai, whai ora Jean-Pierre, no Kurahaupo Rangitane, Emily Casey Todd.
Ngāti Rangitane and Emily's husband, brother, aroha mai, Jordan Ramsey Todd. No Ngāti Kahungunu, Ngāti Rangitane, Te Arawa, Ngai Tūhoi, Aunty Keita, Whakaipotuhi. And our last two from this cohort, from Ngā Ruahine and Ngāti Porau, Chester Tipene Shane Vela and Jesse Hone Vela. Tuakana teina.
Tēnā, kei te whare. Ai nei ka tukuna e nei ihu puta o tēnei tohu te aho tātarangi kia tūrārangi tūtira atu ki tata mirene. Tēnā. Ke mua rāno, e homa. Ko koutou ngā tauira. Ai. Me ki, ko enei ngā mātā mua o tēnei tohu hau te aho tātairangi. Tātai ki te rangi, tātai ki te whenua, tātai tangata. E ane ka tuku te kōrero ki a Associate Professor Hui Yonke me te kai whakariti o te kaupapa Marihiro Pata te hei to announce the Dame Katarina Mata Award. A mauri ora ki te whare. E honore nui tēnei mōku. Ka tukua tēnei tohu a te Dame Katarina te hei koko mataira tohu hiranga ki tētahi tauira paitahi mā tauho te kaupapa te aho tātarangi. Hei whakamanua i ana mahi tāia katoa i rote te mātauranga whakangungu kai ako mō ngā kura kaupapa Māori. Ko tā mātou he mihi kau ki te whānau o te kahurangi, a Katarina, e whirawa, ki mua. Arā, ko Katarina Mataira, rawa ko tāna tuahine, a hine āmaru Mataira. Mō rātou whakai ana i whakamanua, ke whakahōneretia te ingoa o tō rātou koka ki tēnei tohu. Ko kahurangi Katarina te hei koko Mataira, a ko tōna ingoa, kei ngā taumata ike o te reo Māori. He mātanga e rongo nuiti ana wana mahi i roti te mātauranga Māori. Ā mō tāna whakapau ka hoki, mai rāno mo te whakaoratanga ake i tō tātou reo Māori. Ko kahurangi Katarina, te kai hoahoa matua o te aho matua. Tērā te tautaki mātauranga, hei tū wāpapa mo te pūnaha mātauranga kura kaupapa Māori. Hui ara hoki te tautake, hei tūwā papa mo te tohu nei te aho tātairangi. Nā Katarina rauatahi ko ngoi pewhairangi, te kaupapa rangatira ara te ātārangi i Waihanga. He kaupapa a hāpori mā ngā pakeke e hehe ana ki te ako i te reo. A neke atu te toru te kau mano ngā tangata no Aotearoa i ako i te reo i tēnei kaupapa. Ko ngā paiaru mahi mo te tohu nei, ke maurua te angitu, ke rangatira te mahi i te reo Māori me ngā tikanga, ke rangatira te whakamahi o te aho matua, ke rangatira te tū o roto i te aho matua, te aho tātārangi, aroa mai, ke uka te manaaki i ngā kura hāpai, me te hāpori whānui o ngā kura kaupapa Māori. Kia ora mai tātou. The Dame Katarina Te Hei Koko Mataira Excellence Award is granted to the most outstanding graduate of Te Aho Tātairangi in recognition of exceptional academic and all-round excellence in kura kaupapa Māori initial teacher education. We wish to acknowledge the whānau of Dame Katarina me hine āmaru, for their permission, their blessing, and the honour of their mother's name for this award. Dame Katarina Te Hei Koko Mataira, whose name is synonymous with excellence in Te Reo Māori, was an acknowledged expert in kaupapa Māori education and recognised for a lifetime's achievement in addressing the revitalisation of Te Reo Māori. Dame Katarina was the primary architect of Te Aho Matua, the philosophy of education that underpins the kura kaupapa Māori system of education. It is the philosophy of Te Aho Matua that underpins Te Aho Tātairangi. Dame Katarina
along with the late Ngoingoi Pewhairangi, was also responsible for developing Te Atarangi, the interactive community-based Te Reo Māori program for adult language learning, responsible for teaching over 30,000 New Zealanders to speak Māori. The Dame Katarina Koko Mataira Excellence Award is based on the following criteria: sustained academic excellence, excellence in Te Reo Māori me ngā tikanga, demonstrated excellence in the application of Te Aho Matua, demonstrated leadership in Te Aho Tātairangi, sustained contribution to kura hāpai and the wider kura kaupapa Māori community. No reira, he inua te tēnei kia kūrua, ke neke whakamua. Right. No reira, he reo pōwhiri tēnei, kia hara mai ngā puti o ngā wai kaukau nā wala akapita.
Ka pai. Ho mai te pakipaki anō. Ka pai. Okay, whānau, nearly there. These fellas took up heaps of time. Oh, mai te pakipaki. All right, as you heard this morning, the pinnacle of study for our students at university is the PhD. So we are it's time for us to acknowledge our doctoral graduates. Tēnā no tātou. Ko tai ki te wā kia whakanui te hunga, ko eke ki te taumata o te kairangi. Toko rima rātou, ka pōtahi e tēnei rangi. Nō reire, te taku te tuatahi e hika mā, ko eke ki te toi o angi tū, ko Bevan Blair Eruitsi. Nō taranaki nā tū whare tōtai, tāti haunui a pāpārangi. Ai. E te rangatira. E te tuakana. Ni mai te whare. Hei tākuta. Ai! Hei tākuta. Ai! Hei tākuta. Ai! Yoro mai, brother. Ai, he tākuta. I tiro a mato erueti ngā whakaro ngā tino tuki, kaipara hā kina ki tō rātou tuakiri Māori. Ia rātou e whakataitaia ana i ngā taumata teitei. Nā te whakamahi te pūrākau, tērā i tautoko i ana e te aria kaupapa Māori i whakarārangi a matua erueti i ngā whiako ngā tuki kaipara Māori me te āta arotahi ki o rātou whakaaro mō tō rātou tūkiri Māori. I arotahi atu a rātou ake pūrākau ki tō rātou maramatanga ki ngā wero motu ake i peako hie e rātou. Pai hoki takoto tā Bevan rangahau i te whakaaro i pito matā tō ngā hā kina rangatira ki ake i ngā whakaora ahurea aro mai. Me te oranga hei pāinga mō rātou anō, a takitahi nei, taki rōpū nei, a hā kina nei, a hā pori nei. Ara whānau hapu iwi.
Nō reira nā matua erueti I whakarāpoto I tāna tuinga roa, mā te tahi huahua tau kupu whakarite e kia nei ko ta whāriki tuakiri. Dr. Eruiti explored how Māori elite athletes experience, interpret and negotiate their Māori identity while competing in elite sport. Using a Māori form of storytelling he referred to as pūrākau, as supported by a kaupapa Māori theory methodology, Dr. Eruiti collated the personal experiences of Māori elite athletes with a specific focus on how they made sense of their Māori identity in elite sport environs. His research argued that elite sport has the potential to provide new spaces for encouraging cultural regeneration and well-being that benefit Māori athletes as they negotiate their unfolding Māori identity as individuals within their team, sport and community. He summarised his work by presenting a metaphorical depiction that illustrates the complexities of Māori identity negotiation for Māori athletes, referred to as te whāriki tuakiri, the identity mat. Ho mai te pakipaki. Aia nei, ka karangatu ki tēnei tangata, kia whakawhiti mai te papa whakatū waiwai, ko tākuta Peter Nathan Meihana. No Ngāti Kuia, Ngāti Apa ki tā rātoa, rangitāne ngai tahu. I tiro tā matua Meihana rangahau I te kōrero nehe, mō te honore o ngai Māori, mai I te tau, ko tahi mano e whitu rau e ono takau mā iwa, haere ake nei ki te tau, ko tahi mano e iwa rau whātakau. Ka tiro I ngā pepa okawa, ngā new pepa, ngā tuhinga tino nui. Nā tāna rangahau, ka whakaatu nō mai rāno te whakaro, mō te honore Māori. Dr. Meihana's research explored the history of Māori privilege from 1769 to 1940 and included an investigation of official documents, newspapers and seminal texts. His research demonstrated that contemporary claims of Māori privilege are part of an older discourse, the origins of which can be found in the many ideas about native people circulating in Britain during the 1830s. In addition, he showed that the idea of Māori privilege was central to the colonisation of New Zealand, and that claims and assertions of Māori privilege were essentially a paradox, a precursor to land loss, political and social and economic marginalisation, notwithstanding the fact that Māori were stripped of their lands and resources. The idea of Māori privilege persists to the present day, a reminder that New Zealand has yet to fully divest itself of its colonial origins. Dr. Meihana. Aia nei, me whakawhiti mai te papa whakatū waiwai ko tākuta Ronald Spencer Ngata, no Ngāti Parau.
whakaatira. Ihu ki te ihu. Ngā ngāta, ngā tuāhuatanga o te matakite I pā atu ki te oranga tangata I tirotiro. Kei tana rangahau, ko te matakite he kupu Māori mo te are e kia nei te Pākehā heightened intuition. Ka matapaki tana kaupapa Māori I te korenga no te ao hauoro hiningaro e mōhio ki te taha ahurea, me te taha wairua, me nā ka hua mai he tohu mate o te mate hiningaro. Dr. Ngata explored the factors affecting well-being around the experience of matakite, defined in his study as a Māori term for an experience of heightened intuition. His kaupapa Māori study addressed concerns about a lack of cultural and spiritual competency in mental health, where such experiences may be seen as symptoms of mental illness. He interviewed Māori cultural and spiritual leaders, individuals who had experienced matakite, and others with insight and practical advice on the issues of concern. His research extended knowledge about the nature of matakite experiences and identified the personal, social, and cultural factors that affect well-being in relation to matakite. Additionally, he revealed how the politics of mental health can contribute to the misdiagnosis of such. Dr. Ngata. He wai te kai pai. Ai nei, ka karanga atu ki tēnei tākuta, ke eke mai tēnei taumata, Terry Patricia te tau. Nō rangitāne nā te kahungunu ki Wairarapa. Ngā kōka te tau I tiro ta mana me te tūtei tangata mā tā āpiti I te tirohanga Māori ki ngā mahi tūtei a te kāwanatanga. Dr. Tatau investigated power relations and surveillance by juxtaposing a Māori worldview with state-sanctioned surveillance of citizens. Using a creative practice-based inquiry, she explored intersections and differences between these two perspectives against the backdrop of Operation 8, an anti-terror investigation carried out by the New Zealand Police in 2007. As an artist within the community, subjected to the surveillance action, she was motivated to explore how an interdisciplinary arts practice informed by Māori concepts might respond to state surveillance. Installation, video, and a science fiction narrative form the creative components of her research. These components were developed against Māori concepts of Manawatu, Maori, hau, whanaungatanga, and manamotuhake, and explored in the context of art and literature informed by global developments in surveillance. Her research proposes that the interconnected relationships between these concepts mitigate the tendency to replicate the power dynamics within state and citizen surveillance and are therefore able to resist it. Dr. Tatau. Ia nei,
ka whakawhiti mai te papa whakatū waiwai a tāku te Zersha Roi Mata, Whare Mata. No Ngāti Rangi Nui, Ngāti Maniapoto. Ko te kaupapa o tā Zersha rangahau, ko te taiwa, ko parareka te riwai. He nui ngā whaitaki o tēnei kai ki ngai tawa Māori o te rua rau tau. Taiwa, a group of potato, have had considerable cultural significance for the Māori peoples of New Zealand for over 200 years. In addition to their value as unique heritage food, Taiwa exhibit a considerable range of tuber and culinary characteristics, which suggest their nutritional, sensory, and potential health value. Health value, whānau. Eat the Taiwa. It's diverse and worthy of investigation. Through analysing aspects of nutritional, non-nutrient composition and health value assessments, Dr. Whare Mata found that all 4 Taiwa varieties analysed had qualities of promising nutritional and health value. Data gathered from Taiwa consumers, us who ate the Taiwa, 25 focus group, 209 surveys, and 56 sensory evaluation participants all helped gauge current interest, identify valued characteristics, and sensory preferences with regard to varietal types, cooking and eating practices, and assisted preliminary developments of a Taiwa product, boasting improved health benefits. Dr. Whare Mata. We'll invite all the doctoral students to come forward to the atamira, ne? Ara mai. We'd also like to invite Dr. Hinurewa Pautu to be part of this gathering.
I runga ni tana kōro I muara. Ke e tana tangi meme. Kaore. E te iwi ai, tuku mai te ihi. Tuku mai te ihi, te wana ki e nei, tuku ono nei. Koina pēta rongoa, hei whakamauru aki te mamai o ngā tautua tini ki muri, kei ngā ringa nei. Nō reira, e nāia nei, kei te hia ki a karangatu ki tō tātou nei, ABC Māori Pacifica, Dr. Hiruweni Kātini, kia kōrero kia tātou. Tēnei te mi aroa kia koutou, aroa rangatira. Nō reira nau mai, hara mai. Our time has been well spent. I think it's been a wonderful morning, and I want to thank the graduates and acknowledge the contributions which they have made in order for this to be a success. I want to thank all you parents, all the whānau, the friends, the acquaintances, work colleagues and so forth that are here in support of these graduates. These graduates are the best we have. As they go back to their iwi, their whānau, their hapu, they're the emerging leaders. They're the aspiring leaders that will follow in the footsteps of existing leadership. But they'll add more because they're provided with a very strong and relevant education. Today, as we move forward, education more than ever before is being shown to be a key to a successful and prosperous and better life. And best means we have by which we can meet a lot of the pressing challenges, the pressing problems and difficulties that we encounter as we go through life. These are our leaders. These are our visionaries. These graduates are going to be our leaders of tomorrow, the scholars, the thinkers, and the doers. And so it's very important that we get behind and continue the support. For those parents who have been investing their time and money for so many years, knowing my kids don't count on any return on that investment. But what you can count on is their leadership potential. And they're being in a position where they can now go out having established a solid education foundation to go and make a mark on their chosen career, and then to be an instrument in the hands of their people to bring back to the community that expertise to grow and build the community. They're our leaders. They're the ones who will dare greatly. They will challenge the status quo. They'll be transformation agents. They will role model the right behaviours and attitudes. They'll inspire a shared vision amongst those they come in contact with, and they'll bring people together, irrespective of their differences, their ethnic, religious, gender, age, whatever. The ability that they have to provide that leadership is especially what we are providing today. Can I thank everyone for being here? A special mention to our mana whenua. Thank you, Manu, for your leadership and for the opportunity we always have to work closely with Rangitane as we work in partnership in order to provide what is essential for this country, and that is good, strong leadership in education. I'd like to thank those who have been organisers here, Hone and Julia, the MCs. I want to thank Hinurewa Poutu especially for your words of wisdom, Hinurewa, and I really appreciate the support and the connection that you are making with the graduates. You know, it's vital that you heed the messages which have been proffered to you today by the likes of Hinurewa. Thank you, Tony, and your team, Te Hoa Taitarangi, for being here, adding a special dimension, a magic moment for us here at Massey University, one which we insist will continue and enable us to once again, maintain the momentum of a strong relationship with Te Ao Taitarangi under the leadership especially of Professor Huia Yankei, who works closely with them. I'd like to thank my colleagues, the Deputy Vice-Chancellor, Professor Ted Zorn, who's here today. I thank Professor Claire Robinson, who's the Pro-Vice-Chancellor of our College of Creative Arts based in Wellington, Stuart Morris, and Professor Giselle Burns, who's just recently joined us from Australia, who's come home. So welcome home. She knows Taranaki well, so for all you Taranaki people out there, and those from Waikato especially, you'll be very familiar with Professor Burns. And standing in for Professor Paul Spoonley, who's the Professor
Pro-Vice Chancellor of our College of Humanities and Social Sciences is Professor Chris Gallivan. So we welcome you today, along with the Registrar for Manawatu campus and all the faculty and staff that are behind me. We're here to support you. We're here to ensure that we provide the best possible education for people that you send. And what I found extremely, I found it very emotional, was when our graduates brought up the young ones. And you know, that's what it's all about. If we believe in whanaungatanga, then we believe in, once we're converted, once we have received and had a taste of student success, that we share it, that we encourage others to come follow me, to walk in the footsteps of those whom you've seen walk across the stage. So for all you young ones that are here today, you can do it. Of course you can do it. Just follow any of the advice and information which you have received from the graduates who have walked across the stage. For many of them, first in their family. For many of them, it's a challenge to the younger ones to come and to do better. And you will do better. Each generation will be an advance on the other. Can I leave after all the advice which has been given to you graduates all week, and we've had a wonderful week of graduation ceremonies, great speakers, great people that have been here to proffer advice to you. It must be coming out of your ears. But of all the advice given to you, last of all is this advice. Listen to that advice. Or in the words of someone who over ages, eons of time, he that hath ears, let him hear. So once again, everyone, thank you very much for your attendance today. We appreciate it's been a great 3-hour session, but we've enjoyed the spirit by which we've all engaged today. The waiata, the himne, the kapahaka, those that have added and participated actively in ensuring that this session was a memorable occasion, one which we won't forget, but one which will be marked by continued, ongoing participation, by bringing more people, bringing the young ones especially, into this camaraderie, this college, this brotherhood, sisterhood, which of all universities, the alumni here at Massey, we feel very much up here, very much a very part of the community. So thank you very much. Nō reira, kia piki te kaha me tōra kei runga kia koutou katoa, kia kaha, kia maia, kia manawa nui mate atua koutou, hei manaaki hei te āki. Nō reira, tēnā koutou, kia ora tātou katoa. Manawatahi. Tēnā koe e te takuta, tō mātou nei matua. Nō reira, ko tai ki te wā. Aku pakeke kukuia kou mātua manahi, ngā kukuia ko tū me te reo pōhiri karanga. One of the few occasions, the council are here, one of the few occasions that we can feel those tears of joy. Because there's many years we've felt other sorts of tears. So within the hands of our students who have been graduated today, we have those ways of appeasing those years that have gone by. Nō reira, nau mai hara mai te piringa. We're going to conclude the ceremony with a himene and a karakia, and then the Massey University staff and council will make their way out. And then we'll head towards, as Hinurewa mentioned, that walk down Broadway with the red and the black of Karioi, Che, and Mana Tamariki. But before we do that, Ioma, we will do the himene he honore and katuku tukupu karakia ki tō tātou nei rangatira a manu. And before we sing our himene whakamutunga, there's a special day for this little one who's climbed up the steps today. It's her 2nd birthday today. So we're all going to sing happy birthday to Nale. Her name is Vinale Faith Maxwell Rambuiliku. It's a whāngai mokopuna for Rongomai and Whāwai and myself. Nō reira, Hari huri tau kia koe,
Hari huri tau kia koe, hari huri tau kia nale. Hari huri tau kia koe. And because she's Fijian, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Inale. Happy birthday to you. Hip hip. Ka pai. Yoda. Hetu. Tēnā tātou katoa I noho tahi nei, te pakanui tēnei rangi mō ngā tauira, nā rātou nei eke ki ngā taumata, nei rātou mihi atu ki a tātou. Yo anō, me mihi ki a rangi nui e tui honei ki a papatūnu ko e takoto mai nā. Te rā ki te kāhui atua, nā tātou I manaki I tiaki I te rangi nei. Yo anō, ki a koutou e hoki ana ki ngā kāinga, ki ngā pito te motu, I tai pai mai koutou, hoki pai atu. Nei anō, e nei kupu ka whai mai, hei arataki nei I a koutou I rungi ngā ruri. Pēnei nā te taki o te kupu. Atu mai au, atu mai mōna ko koe takahia noa te ai au. Tupe au nuku, tupe au rangi whatikirunga, whatikiraro uru mā rangaranga pēra hoki rā toku mananui a tāne. Ka tatau atu ki roto o nuku ngai re mai a whiwhia, mai a rawea, mai a whakatakahia. Ka taka te huki rawea koro I runga koro I raro. Koro I tāwhiri mā te aki koro huki kawe tū mai oi. Ka hura te waka nunui, ka hura te waka roa roa, te ka waka nuku, te ka waka rangi. Te ai anuku, te ai arangi, te kura mai huki huki te kawea te tere. Kawe anuku, kawe atai ai tūmata ko kiritia. Hoia te waka kiwaho, hoia te waka kiuta. Ngaru hinga atu, ngaru hinga mai. Ki runga te mata wahine, ki raro te mata tāne huki nawe nawe e. Tēnei te waka whakeirihia. Ka turuturu opi te whakamaua kia tīna, haumi e hui e, tāe ki e. Kia ora tātai. E tūtunu koutou, ko te potinga ka pēnei, ne? Ka pota ko te kaunihera me ngā kaimahi o Massey, whai atu I a rātou ko ngā tauira, ko pōtāhi e tēnei rangi, whai atu I ngā tauira ko ngā whānau, ko te inoi kia kaua e tūtū koutou ki te tomokanga o tēnei whare. Ka raru, ka huri tātou hei stock cars. Hoi anō, he pānui tēnei, hei te ahi nei ko te whakapōtaitanga o Pacifica, ka tū ki te event centre ki Massey, ka mihi atu ki a koutou o te
te mautere, I rongo hea tērā reo, rere kē te reo, te taki pai o te rangi, mihi atu kia koutou, kia orana. A kā tira. Nō reira kia wātea mai ngā ara hikoi. Ka tautoko ngā mihi ki o mihi, tēnā tātai.